It'll be midnight. And the moment of joy is upon us. Everybody looks so happy. I hate that. Not everybody's happy. Hey, Bobby. All right, somebody kiss me. Somebody kiss me. It's midnight. Somebody kiss me. Somebody kiss me. It's midnight. It's one time. Good evening, everyone. 라일라예요. 새해가 시작한 지 조금 시간이 지났지만 설 연휴를 보내고 있는 만큼 새해에 대해 이야기를 해볼까 합니다. 새해가 시작될 때 여러분은 어떤 풍경을 떠올리시나요? 한국에서는 가족들이 모여 떡국을 먹고 잔소리도 좀 듣고 덕담을 나누며 정겨운 순간을 공유하죠. 그런데 우리가 자주 보는 미국 드라마 속 새해는 조금 다른 것 같습니다. 화려한 파티, 반짝이는 불꽃놀이, 타임스퀘어의 볼드롭 행사, 그리고 자정의 로맨틱한 키스까지 마치 영화 속 한 장면처럼 느껴지는데요. 그렇다면 진짜로 실제 미국 사람들도 드라마처럼 새해를 보낼까요? 아니면 사람 사는 곳이 다 똑같듯 그 이면에 우리가 잘 모르는 또 다른 모습이 있을까요? 오늘은 제가 경험했던 미국의 새해 이야기도 들려드리고 미드 속 새해와 현실 속 미국 새해가 얼마나 비슷하고 다른지 미국의 새해에 대해 이야기 나눠볼게요. 오늘은 한국어로 먼저 시작합니다. 제가 봤던 영화나 미드 속 새해 장면을 떠올려 보면 대체로 화려한 파티를 열거나 친구와 가족들이 홈파티를 즐기거나 뉴욕의 타임스퀘어에서 수많은 사람들이 모여 볼드롭 행사를 지켜보는 장면을 자주 볼 수 있었던 것 같아요. 그리고 자정이 되면 카운트다운 후 서로 축하의 키스를 나누기도 합니다. 이런 장면들은 미국의 새해를 굉장히 낭만적이고 특별한 날로 보이게 만들어요. 하지만 과연 이런 모습이 모든 미국인들의 새해 모습일까요? 뉴욕이나 대도시에서는 이런 풍경이 실제로 펼쳐질 수 있지만 미국 전체를 대표한다고 보기에는 조금 다릅니다. 특히 대도시와 중소도시 그리고 지역마다 새해를 보내는 방식이 좀 다르다고 느껴졌어요. 뉴욕 같은 대도시에서는 실제로 미드에서 보던 화려한 새해 파티를 즐기는 사람들이 있습니다. 클럽이나 바에서 친구들과 드레스업 파티를 하거나 타임스퀘어로 가서 볼드롭을 직접 보려는 사람들도 많죠. 하지만 정작 뉴욕 사람들 중 타임스퀘어 카운트다운에 참여한 사람은 많지 않아요. 마치 한국에서도 주요 관광지를 가보지 못한 사람들이 많듯이요. 대체로는 많은 사람들이 집에서 TV로 볼드롭 중계를 보며 새해를 맞이합니다. 뉴욕이나 로스앤젤레스 같은 대도시를 벗어나면 새해는 훨씬 더 조용하고 소박하게 보내는 경우가 많아요. 대부분의 사람들은 가족이나 가까운 친구들과 저녁 식사를 하고 간단히 새해 결심, New Year's Resolution을 나누며 밤을 보냅니다. 자정이 되면 불꽃이나 샴페인 건배로 축하하기도 하지만 곧바로 잠자리에 드는 사람들이 많아요. 미국에서는 한국의 설날처럼 루너 뉴 이어를 지내지 않기 때문에 긴 연휴는 없지만 새해 첫날은 비교적 여유롭게 보내는 편입니다. 저를 포함해 많은 가족들이 아이헙이나 데니스 같은 패밀리 레스토랑에 가서 팬케이크를 먹으며 새해 아침을 시작하곤 했어요. 한국에서는 새해를 상징하는 떡국을 먹으며 한 해를 시작하는 것과는 조금 다르게 미국 전역에 걸쳐 대중적으로 정해진 새해를 상징하는 음식은 없어요.
하지만 전통적으로 남부 지역에서는 black eyed pea, collard greens, cornbread, 옥수수빵을 먹으며 행운과 번영을 기원하기도 해요. 각각 행운, 부, 안정을 상징하는 이 음식들은 지역적인 차이는 있지만 미국의 새해 전통 음식 중 하나로 자리 잡았습니다. 한국은 설날에 대체로 온 가족이 모여 음식을 나누고 조상을 기리는 등 가족 중심적인 날로 여겨지죠. 반면 미국에서는 새해를 가족과 꼭 함께 보내야 한다는 개념이 강하지가 않습니다. 가족보다는 친구들과 시간을 보내거나 혼자서 휴식을 취하는 경우가 흔해요. 오히려 땡스기빙이나 크리스마스가 가족과 함께해야 하는 날로 인식되는 반면 뉴이어는 조금 더 개인적인 날로 여겨지는 것 같아요. 미국의 새해를 얘기하면서 자주 나온 키워드들이 있죠. 타임스퀘어 볼 드롭, 뉴이어 키스, 그리고 뉴이어 레졸루션을 자주 언급한 것 같아요. 그 중에서 빠질 수 없이 얘기할 수 있는 것이 바로 이 타임스퀘어 볼 드롭 행사입니다. 한국의 제아의종 행사처럼 미국에서는 이 볼 드롭 행사가 새해 전야를 대표하는 전통으로 자리 잡았어요. 이 행사는 1907년 뉴욕타임스 빌딩의 소유주가 폭죽 사용이 금지가 되자 이를 대신할 색다른 이벤트를 고안하면서 시작되었습니다. 그 첫 번째 볼은 철과 목재로 만들어졌고 100개의 전구로 장식됐다고 해요. 현재 타임스퀘어 볼은 훨씬 더 화려합니다. 약 6톤의 무게, 32,000개의 LED 조명으로 만들어진 이 크리스탈 볼은 수천 가지 색상으로 빛나며 매년 새롭게 디자인돼 그 해를 상징하는 특별한 메시지를 담습니다. 타임스퀘어 볼 드롭은 단순히 시간을 알리는 이벤트를 넘어 새로운 시작과 희망의 메시지를 전 세계에 전달하는 상징으로 자리 잡았어요. 오늘날 이 장면은 전 세계 10억 명 이상이 실시간으로 지켜볼 정도로 미국을 대표하는 새해 전통이 되었습니다. 한국에서 제아의 종 소리를 들으며 차분하게 한 해를 정리하고 시작하는 것과는 사뭇 다른 느낌인 것 같아요. 사람들이 자정을 알리는 카운트다운과 함께 키스를 나누는 장면 많이 보시지 않았나요? 미국 영화나 드라마를 보면 솔직히 이 장면이 제일 많은 것 같아요. 이 전통은 단순히 낭만적이기만 한 것이 아니라 아주 오래된 문화적 기원을 가지고 있어요. 뉴이어 키스의 기원은 중세 유럽에서 시작되었습니다. 당시 사람들은 새해를 맞아 가까운 사람과 키스를 하면 행운과 사랑이 깃든다고 믿었어요. 특히 연말 무도회에서는 춤이 끝난 후 키스를 나누며 새해를 축하하는 전통이 있었다고 합니다. 이 풍습은 유럽 이민자들에 의해 미국으로 전해졌고 오늘날에는 새해를 기념하는 로맨틱한 순간으로 자리 잡았습니다. 재미있는 점은 일부 문화에서는 새해 자정에 키스를 나누지 않으면 그 해에 외로움을 겪는다는 이야기도 전해진다는 것이에요. 그래서 연인뿐만 아니라 친구나 가족끼리도 가볍게 키스를 나누며 새해를 축하하는 모습도 종종 볼 수 있습니다. 마지막으로 새해 결심은 미국 불문, 전 세계 모든 사람들이 새해를 맞이하며 하는 문화가 아닐까 합니다. 새해 결심의 기원은 고대 바빌로니아로 거슬러 올라갑니다. 바빌로니아 사람들은 새해의 시작을 알리는 3월의 봄 축제 동안 신들에게 빚을 갚거나 도덕적인 삶을 살겠다고 약속을 했다고 해요. 이 전통은 로마 제국과 기독교로 이어지며 현대의 새해 결심 문화로 발전했습니다. 올해엔 어떤 새해 결심을 세우셨나요? 더 건강한 몸 만들기, 금연이나 절주, 돈 모으기,
새로운 기술 배우기, 책 읽기. 저는 오랫동안 생각만 했던 유튜브 시작하기를 실천했고 이렇게 꾸준히 도전하고 있습니다. 하지만 통계에 따르면 새해 결심의 약 80%가 2월 전에 실패한다고 해요. 그래서 요즘은 결심을 작고 구체적인 목표로 나누는 방식이 트렌드라고 합니다. 예를 들어 건강해지기라는 큰 결심 대신 일주일에 2번 운동하기처럼 좀 더 작고 실현 가능한 목표를 세우는 거죠. 다행히 저도 지금까지 잘 해내고 있지만 2월 후에 실패의 저주에 걸리지 않게 지금까지 잠들지 않고 듣고 계신 분들이 계신다면 구독과 좋아요로 응원해 주시면 큰 힘이 될 것 같아요. 새해 결심은 단순히 목표를 세우는 것이 아니라 자기 자신과의 새로운 출발을 약속하는 의식 같은 역할을 하는 것 같아요. 실패하더라도 결심을 세우는 것 자체가 사람들에게 긍정적인 자극을 주기 때문에 중요한 문화로 자리 잡고 있는 게 아닐까요? 제 이야기를 들으며 여러분도 올해 작은 목표라도 하나 도전해 보시면 어떨까요? 새해의 시작이 더 단단하고 의미 있는 한 해로 이어지길 바라며 오늘 이야기를 마칩니다. 새해 복 많이 받으시고 오늘도 평온한 밤 되시길 바랍니다. Until next time, good night. Hi there, this is Lila. Although the new year has already begun, we're still in the middle of Lunar New Year. So I thought it'd be a great time to talk about how we welcome the new year, especially in the States. When you think about the start of New Year, what kind of scene come to your mind? In Korea, families gather to share warm moments together, eating tteokguk and exchange good wishes, sometimes mixed with playful nagging. But the New Year scenes we often see in American TV shows and movies look quite different, don't they? Glamorous parties, dazzling fireworks, the Times Square ball drop, and of course the romantic kiss at midnight. It feels like something straight out of a movie. But do Americans actually celebrate New Year's Eve like this? Or is there another side to their celebrations that we don't often see? Today, I'd like to share my own experience of celebrating the New Year in the US and explore how the iconic scenes from TV shows compare to what actually happens in reality. Shall we get started? When I think of New Year scenes in American movies or TV shows, the image that comes to mind are always so dazzling. People dressed in elegant suits and gowns at a luxurious party, popping champagne bottles. Sometimes you see friends and families hosting cozy house parties, or crowds of people gathering in New York Times Square watching the iconic ball drop together. And then, of course, there's the midnight kiss scene during the countdown. These scenes make the American New Year feel so romantic and special. But is this really how all Americans celebrate the New Year? While these images may hold true in places like New York or other major cities, they don't necessarily reflect how people across the country experience the occasion. From my own experience, celebrating New Year's in the States can be quite different from what we see in movies. The way people celebrate varies greatly depending on the city or region, and whether they live in a bustling metropolis or a quieter town.
In big cities like New York, people do enjoy the kind of glamorous New Year celebrations you see in movies. Some friends will head to bars or clubs for dress-up parties, while others might brave the cold to see the ball drop in Times Square in person. But here's the catch. Many locals have never even attended the Times Square countdown. It's similar to how some Koreans have never visited major landmarks in their own country. For those who do go, the experience can be a bit overwhelming. So that's why many Americans prefer to watch the ball drop from the comfort of their homes on TV instead. On the other hand, outside of big cities like New York or Los Angeles, New Year's tend to be much quieter and more low-key. Most people spend the evening having dinner with families or close friends, sharing their New Year's resolutions. Some may celebrate with fireworks or a champagne toast at midnight, but many simply head to bed soon after the countdown. Unlike Korea's 설날, the New Year's holiday in the US doesn't come with an extended break. However, New Year's Day itself is usually spent at a peaceful pace. Many families, including mine, started the day by heading to places like IHOP or Denny's for pancakes, which had become something of a New Year's tradition for us. In Korea, tteokguk is the symbolic dish of the New Year, but in the States, they don't have a universally recognized food for the occasion. But in the southern states, people traditionally eat black-eyed peas, collard greens, and cornbread to symbolize luck, wealth, and stability for the coming year. While this custom isn't as widespread, it's a meaningful tradition in many southern households. I think another key difference is that 설날 is a deeply family-centered holiday with gatherings to share food, honor ancestors, and exchange well wishes. But in the States, there's no strong expectation to spend New Year's with family. Instead, it's common to celebrate with friends or even alone, taking the time to relax and reflect. Holidays like Thanksgiving and Christmas are more strongly associated with family gatherings in the States, whereas New Year's tend to be viewed as a more personal or social occasion. When talking about the American New Year, three main traditions often comes up: the Times Square ball drop, the New Year's kiss, and New Year's resolutions. Similar to Korea's 보신각 bell ringing ceremony, the Times Square ball drop has become a symbolic way to mark the start of a New Year's in the US. This tradition began in 1907 when the owner of the New York Times building introduced it as an alternate to fireworks, which had been banned in the city. The original ball was made of iron and wood, illuminated by just 100 light bulbs. Today, it's much more elaborate. A massive crystal ball weighing 6 tons and covered in over 32,000 LED lights. Each year, the ball is redesigned to reflect a special message for the year ahead. The ball drop is now watched over by 1 billion people worldwide, serving as a beacon of hope and new beginnings. The midnight kiss is another iconic New Year's tradition often seen in movies. But did you know it has roots in medieval European culture? Back then, people believed that sharing a kiss at the start of New Year's would bring luck and love for the year ahead. This tradition was brought to America by European immigrants and has since
become a cherished part of New Year's celebration. Interestingly, some cultures believe that failing to share a kiss at midnight might lead to loneliness in the same coming year. This is why people often share kisses not only with their partners but also with friends or family as a way of celebrating together. Lastly, New Year's resolutions are perhaps a universal tradition, something people all around the world embrace as they welcome the new year. The origin of New Year's resolution dates back to ancient Babylon. During the spring festival that marked the start of their new year in March, Babylonians would make promises to their gods, such as repaying debts or committing to a more virtuous life. This tradition was later passed down through the Roman Empire and into Christian practice, eventually evolving into the modern concept of setting New Year's resolutions. What resolutions have you made this year? Whether it's getting healthier, quitting smoking or drinking, saving money, learning a new skill, or reading more books, there's always something worth striving for. As for me, I've decided to finally follow through on something I've been thinking about for a long time, starting this YouTube channel. And so far, I've been constantly working on it. But did you know that statistics show around 80% of New Year's resolutions fail by February? That's why the latest trend is to break down resolutions into smaller, more achievable goals. For example, instead of simply saying, I want to get healthier, you might set a goal like, I'll work out twice a week. So far, I think I'm still on track for now. But to make sure I don't fall victim to the so-called February curse, your support, whether it's a like or a subscription, would truly mean the world to me. New Year's resolutions are more than just goals. They're a way to promise yourself a fresh start and embrace the possibilities of a new year. Even if you don't achieve every goal, the act of setting them can be a powerful motivator for growth. So, as we enter this new year, I hope you'll take on a small challenge or two that will help you grow stronger and happier. Thank you again for joining me tonight, and may your new year be full of joy and happiness. Until next time, good night.